Hey, Bienvenidos, uh, Bobos. There podcast. you go. Bienvenidos a todos los que están escuchando viendo este video, Margarito. What up? Bienvenido. Sé Mhm. que no eres nuevo aquí, pero bienvenido. Here we are. Gracias otra vez, primeramente, aquí por hacer este arduo trabajo y por trabajar conmigo en cuanto al schedule o el calendario, que siempre hacemos movimientos. Totally random Yeah. schedule. Yeah. Pero es good. No, definitely. Yo creo que es bueno porque am, bueno, cuando menos a mí me agarras como, no me agarras desprevenido porque yo ya sé qué vamos a hacer, pero en veces es bueno, pues tener como estos cambios. Y la otra vez me gustó mucho platicar contigo porque ya que conozco también, entonces creo que está chido en esa forma. Oh yeah. Ya. Yeah. You just a side comment. Yeah, I topado mucha gente. They're like, oh, guess what I did? I was like, what? And they're like, oh, I watched your episode. I was like, oh my god, that's embarrassing. I'm not even wearing the headphones porque todavía it's weird listening to your own voice. Ya. Pero El lunes hicimos uno en mi iglesia. oh yeah. Ya. So, yo no tenía audífonos y me sentía muy raro porque Oh, the one that you guys are doing, like multiple people, right? yeah, Yeah, four people. yeah. And it That's was cool. fun. That's cool. But I was telling Orlando that we need more time. More time. Yeah, porque it was only 30 minutes. Oh, time to record. Yeah. Porque empezamos a practicar y luego ya cuando acordamos volteé a ver el reloj and it was already 30 minutes. No, I was like, y dice, es que se va más rápido. Con 4 personas se te va más rápido. Oh yeah, that's like what 7 minutes, Each. 7.5. So, entonces, yeah. Entonces se va muy rápido y le dije yo a Orlando, le traté de decir a él, le digo, mira, lo que yo te recomiendo que hagas es que empiecen a practicar like 15 minutes early. ¿Sabes? 15 minutos antes de empezar a hacer record, que ya empiece la plática. Para cuando ya le hagan, cuando empiece a hacer record, ya están practicando y ya llegan a lo interesante. Los 30 minutos ya son interesantes para hacer la plática. Y dijo, ok, se me hace una buena idea. Y le digo yo, si otra vez yo estoy, me gustaría empezar 15 minutos antes y luego que ya nomás que le apasionan al botón. Introducir y vámonos. Pero no, oye, ¿crees que es una buena idea? Well, that I know, it's not a podcast, right? No necesariamente. So I don't know. Pero, ¿sabes? Lo más chistoso de esto es que en la iglesia lo hacemos todos, like dorcas, jóvenes y varones. Y los que tienen más views es el de nosotros. Well, claro. El de los jóvenes. Yeah. Y estábamos ahí en una junta y le dije al pastor, le digo, fíjense en los views que tenemos y los jóvenes nos los llevamos con, o sea, con muchos, like double de las personas que nos ven. Where do you guys upload it to? YouTube. YouTube. Yeah, el canal de la Okay, church. cool. Yeah. So, le estaba diciendo a Orlando que me gustaría tenerlo aquí. Oh, nice. Yeah, Yeah. Creo que sería una buena idea. Yeah, for sure. Nomás es muy reservado, como si ya una vez que empieza a hablar, empieza a hablar. Hey, you know what? Funny story about him. I don't know if it's kind of weird to talk about him. But yesterday we had Bible college, right? Yeah. I guess tiene la voz bien, like he has a real deep voice, you know? Yeah. I was sitting right behind him, and I guess maybe the place where he was sitting, you could hear like the timbre in his voice resonating through the voice. And Wow. It was very like kind So, of, yeah? every time he would talk, and if anyone else spoke, nah. Nomás But el de only él. him, yeah. That's good. That was funny. Yeah, yo no sabía que venía al colegio. I mean, no, never mind, sí sabía. Pero ya entró tarde al colegio, right? No, well, he started this year, like at the beginning of this year. Okay, yeah, no empezó con ustedes. Yeah, I don't think I've seen him prior to that. Yeah, well, that's good. Qué bueno y les animamos a todos los que están escuchando, vayan al colegio, es muy importante. Oh yeah, for sure. Especially when you get Julio as a teacher. Yeah. I was gonna ask you, ¿cómo te va aquí con el colegio? Qué chido, I mean, ni siquiera vimos, pero aquí cómo te va en el colegio. It's okay. Yeah, no, I like it. I do. It's definitely hitting the points. Yeah. For the reason why I joined Bible college, you know, it's not for like the ministry side, just to actually learn like our doctrine and what we believe in, and like get deeper into all that stuff. So yeah, it's been really good. Yeah. I love it. Yeah. Yo cuando yo empecé, también empecé por eso. Mi propósito era nomás aprender. Yeah. No quería ser ministro, ni diácono, que se necesita, right?
Yeah. Necesitas un estudio para saber la doctrina, los No, for 18 sure. puntos doctrinales y todo lo que lleva. Pero mi punto para entrar era porque quería aprender. Yeah. Y me ayudó bastante, bro. Mm-hmm. Bastante. En cuanto a las ofrendas, las primicias, ¿todavía no tocan eso? Um. Hmm. Think so. No pienso. Al No. rato lo van a... ¿Cuál es ¿En qué grado vas ahorita? ¿Es tu primer año o second year? I think it's my second. I'm not sure. Estás en... Ok, so Yeah, I yeah. think it's second, but I don't know. I'm Yeah, not sure. But yeah. I mean, I started back in 20. Not, I don't know, man. You don't remember? I don't Ya, remember. pero si no te has graduado todavía, No. tú estás en el asociado, todavía te falta el Yeah. bachillerato. Yes, sir. Cuando llegas al bachillerato es otro show. Depende de los Really? maestros, ya. Depende del maestro. Well, I just find it kind of weird because, like the textbooks that they give us, Ya, it's. Did you record that? ya. Okay. The textbooks, they say like first year of bachelor's, and some say like second year, and I was still in the first year, so I don't think they're following an exact curriculum. Okay. And maybe because it's English, I don't know. Oh, yeah, maybe that's Maybe. right. Well, like for instance, yesterday's class was about a book of John Maxwell. Okay. I don't remember the title. It was Yeah. something about leadership, but it had to do with leadership. But so I don't know what the curriculum. I think it's more of just the credits. Yeah. Get your credits, then you'll advance. So I Yeah. think that's what it is. but I'm Ya, not sure. nosotros, a mí nos empezó a ir más difícil cuando yo entré al bachillerato, porque ya estábamos en el segundo año, Mhm. ya para entrar al tercer año, y ahí la tarea era un poco más difícil. No tanto, pero los maestros también eran diferentes. Yeah. ¿Cuál ha sido tu maestro favorito hasta ahorita? Well, no, I'm just kidding. No, for sure, it's the brother David Mata. Debe Mata. Dude, that guy's legit. I really like the way he teaches and just his demeanor, his cadence. He Yeah. has a very you can tell he's a good guy. I guess second teacher. Who we had? I guess Julio. Julio. But Julio's a beast. I'll listen to Julio talk all day, every day. Ya. Ya, yo a Julio nunca lo tuve, porque no estaba aquí. Mhm. Pastor, al copastor o ministro de Mata, Mhm. pues lo he ido en conferencias, como ahora que estuvo en NYA. Yeah, that was pretty cool, man. Yeah, I was like, qué chido que lo van a tener. When I saw his name on it, I told all of my youth, I was like, guys, pay attention to this guy. This guy's legit. Yeah. Y también el primo, he hasn't given Bible college, but he preached that. He gave a conference at. It's Aaron. Oh, yeah. yeah. Yo nunca lo he oído predicar, bro. Yeah. Nunca lo he oído predicar. Y lo oí, and I was like, bro, predica muy bien, que da puntos, que lleva hacia un lugar con la predicación de él. Yeah. O la conferencia, lo que sea, pero se mira que tiene un estilo, me gusta el estilo de él. Yeah, that guy's awesome. Y luego me miró, yo lo vi, pero él no me había visto. Y pues ya me pasó y pues no me vio. Yeah. Y luego como que se acordó, como que se le hizo la cara familiar. Yeah. Y me volteé, bro, me saludó. Yeah. And I was like, qué bueno que me, Yeah. me conoció. Pero él es muy bueno, también se mira muy. Yeah, I bumped into his sister in NYA, and I was like, hey, it's so awesome. I didn't know he was going to do it. And she was like, well, we didn't know either, because he's being all humble and stuff, about it. I was like, oh, that's great. Ya, es buen muchacho, o buen chaval, ojalá y que podamos. Me dijo, nos topamos ya cuando nos íbamos a ir, Yeah. ya de NYA, me dice, hey, bro, le digo, a ver cuándo hacemos soccer. Le dije, ya, cuando quieras, bro. Dude, he's definitely on the On the list. yeah. Yeah, so I was thinking, y aquí podemos entrar a las personas que nos gustaría entrevistar. A las personas que nos gustaría entrevistar. ¿A quién más te gustaría que entrevistemos? Well, I guess Alex is still pending. Yes. Definitely, he's on the bucket list. David Mata, he's still David on the bucket Mata. list. We got to have Mark back on. Yes, definitely. Speaking of guests, I actually talked to Elisama yesterday about it. Oh, you did? Okay, yeah, we had a meeting with Pastor yesterday, and well, they're part of the meeting también. Yeah. But ellos llegaron temprano, y yo ya estaba aquí, so I was like, I'm not going home and then driving back. And so we're doing small talking. And I was like, she's like, and I was like, hey, how's the podcast stuff going? I was like, good. Actually, I want you to come on. She was like, really? Me? And I was like, yeah, heck yeah, dude, you're a beast. And she was like, yeah, I'm ready, man. Well, actually, she said to wait till
till she was done with like the district stuff. Okay. But yeah, Yeah. but she wants to do it, so awesome. she's But hyped. I seen Gloria today. she was here? Yeah, she was here, but she was de venía y de ida. Yeah. She was real brief today, but yeah, I saw her. I saw her post yesterday. Uh-huh. And then puso, she was in Vegas, right? Yeah. So puso que ya venía para Dallas. Pero I don't know, pues viene en avión, right? Ya debería de estar aquí, pero no Yeah. pensé que iba. Sí. Hablé con ella y sí me dijo que iba a estar aquí en April. Well, I got to Ariel's party, the party of the Anna. Yeah. Yeah, I thought I was like, oh hey, and ¿Cambió? she had her friends with her, and I was like, Yeah. hello. Así que ojalá que mire el episodio. Ojalá que podamos grabar con ella a Daure. You know what? She actually told me that she's seen my episode. Oh, yeah? Because she asked me, she was like, hey, so how's the podcast stuff going? I was like, well, I don't suppose you want to be on. She was like, oh, I would love to, but I'm as long as there's no cameras. And I was like, no cameras. That's the way I felt. And she was like, oh yeah, I heard yours. I remember you saying you weren't used to hearing your own voice. And I was like, yeah, still not. Yeah, we can do. Podemos hacer uno sin cámaras para que esté ella. I mean, I don't mind. Me gustaría con cámaras. But she came to the party. I think she was just passing by, and then she was headed to San Antonio. Yeah, por eso que sí. So, bueno, ojalá que, Pastor Alex, Judah. Oh, yeah. Judah, los íbamos a tener. Para todos los que no saben, pues íbamos a estar, estuvimos a punto de grabar, pero por una u otra razón no se pudo. NY was just bonkers. I take blame for that one. It was a lot. It was a lot. Week. Pero they were down. Gracias, Pastor Alex y Judah, si están escuchando. Les agradecemos. Ellos estaban listos. Yeah, those are some awesome guys. So, pero ojalá, Pastor Alex, yo creo que lo vamos a grabar cuando venga al distrito otra vez. Y Judah también. So, entonces, ojalá que podamos grabar con ellos. También grabamos con Pastor Jesse, Pastor Jairo. Jairo? Oh, yeah. Okay, gotcha. Ellos, y los habíamos mencionado a ellos al principio del año. Oh, that's true. Those are people that we had on our bucket list, and we kind of checked them off. Yeah. That's true. So, ya los tenemos. We got to get Mark back on. Ese primo, ¿verdad? You know, right now se entiende. Yeah, estaba un poco ocupado. Un saludo a mi tío Mark. Pero ojalá tenerlo a él. ¿A quién más te gustaría? Let's see. E-Man again. I know that's kind of like a cheap shot, but I wasn't happy with how short we had to make the last episode. Yeah. Because some dummy, or not to point fingers, but some dummy that might be wearing a yellow beanie. Yeah. He forgot to plug in the computer. But it was fun. Yeah, it was good. Yeah. Creo que fue uno de los episodios muy acertados, y como él habla mucho, entonces para mí fue mucho más fácil. Yeah. Porque he was just boom, 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 boom. Well, let's just call it the prequel to the next episode. Yes. Ojalá que podamos grabar pretty soon con él, y ahora sí uno más largo. Yeah, for sure. También hay un señor, una señora, no, hay un señor en San Antonio que ya hablé con él y he's down. Nice. Él compone cantos, o es un artista, pero no es muy grande, es un artista pequeño, pero creo que estaría bueno grabar con él y grabar a San Antonio. Didn't you tell me que one of your buddies has a kid que plays like basketball? They're here and they want to, and they're like, oh, we're ready. Yeah, I remember. Esa historia la voy a contar. Para los que no saben, it was like maybe un mes, ¿verdad? Un mes atrás. Tengo unos amigos de Florida que la hija de ellos juega en un equipo de Miami a básquetbol, profesional. Entonces íbamos a ir a grabar con ellos el año pasado y no fuimos porque se nos atravesaron cosas y pues ya no pudimos ir a Miami. Life just happens. Yeah. It Y happens. hace un mes me mandaron un mensaje el domingo y me estaban diciendo, hey, vamos a estar en Dallas el día de mañana, so si quieres nos podemos conocer, ¿dónde vives? Y ya le dije que en Dallas. Bueno, total, para hacerlo más corto, lo fui a recoger al aeropuerto. Después de recogerlos al aeropuerto, nos fuimos al hotel de ellos a instalarlos, y luego ya me dijeron ellos, podemos ir con mi hija para platicar un ratito. Pero antes de eso, yo pensaba que la hija de ellos iba a venir con ellos y que se iban a ver aquí, ¿verdad? Entonces en mi mente van a ser ellos dos y su hija, son tres, eso sí cabemos en mi carro.
Y le dije, ok, so, ¿cuántos vamos a hacer? Y le dije, no, pues nomás yo y mi esposa, o sea, el señor y la señora. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿y tu hija? Y dije, no, ellos fueran en avión privado. Oh, And I was like, what? Obvio, porque yeah, juegan en un equipo grande, right? No es yeah. como que juegan en el equipo de la high Hmm. school, es el colegio. And you said that was like one of the most like nicest hotels you ever been to, Ya, right? Yeah. ya. So, entonces nos fuimos, dejamos en el hotel de ellos, era un hotel más pequeño o no tan nice, Oh, theirs. ya, de ellos. Okay, okay. Pero el de la muchacha es un hotel que está en el downtown de Fort Worth. Fort Worth. Y yo nunca había ido a un hotel en el centro de Fort Worth tan lujoso. Mm-hmm. He ido a Austin, pero en Fort Worth no he ido. Mm-hmm. Y entramos y había gente allí, it was nice. Y yo pensaba que nomás nos íbamos a ver con la muchacha, la iba a saludar y ya nos íbamos a ir a comer. Mm-hmm. No, entramos y fue algo chido. Sé que no puse esto en Instagram o en ningún otro lado porque hay momentos que no se comparten, Yeah. literalmente porque estás pasando un buen tiempo. Right. Am, y me dio mucho gusto estar en medio de un equipo de básquetbol que juega nacionalmente. Mm-hmm. Y se me hizo algo chido porque, like, I don't know, nunca me imaginé que podía estar en medio de un equipo de básquetbol, Yeah. ¿sabes? That's cool stuff. Ya, no, yo no creo que muchos tienen esa experiencia. Mm-hmm. So, entramos allí y ya y lo más curioso, bro, so, aquí vamos a lo que decías tú. Llegamos, saludé a su hija, me saludó, y ella sabía quién yo era. Mm-hmm. No nos habíamos hablado, pero ella ya cuando menos había escuchado mi nombre. Right. Y luego todas las muchachas eran morenitas, unas eran morenitas y unas eran blancas. So, tú decías, obvio que no hablan español. Mm-hmm. En mi mente yo dije, no hablan español. Y pum, salió una, "Oh, hola, ¿cómo están?" Y parecía una americana, ¿sabes? Y Right. pum, salió y luego salió una morenita que es creo que es de Swiss, no, es de Europa, Okay. pero es morenita. Mm-hmm. Y yo dije, ella ni de broma va a hablar español. Hola, ¿cómo estás? Oh, And I was like, wow. "What? ¿Cómo que? Todas hablando español. Había Pretty cool. hay de diferentes países, todas son de diferentes países. Colombianas, aquí de Puerto Rico también. Mm-hmm. Y todas hablaban español, bro. Yeah. Todas, nomás dos de ellas no. Una era de Canadá y Mm-hmm. otra era de aquí. So, ellas sí no hablaban español. Yeah. Pero todas las demás, todo el equipo hablaba español. Y luego me dice el papá de ella, me dice, hey, ¿dónde está Margarito? Like, sabe tu nombre, sabe tu nombre. Hilarious. Y me dice, ¿dónde está Margarito? Aquí debería de estar Margarito para que esté entrevistando a todas las muchachas. Y yo, yeah. Pero pues era un Monday, Yeah. era un Monday, yo no te había dicho aquí. Mm-hmm. Porque yo nomás iba a conocerlos a ellos. Yo nunca pensé que iba a conocer a todo el equipo. Yeah. Y esa es la historia de haber estado en medio de un equipo de Te básquetbol. sorprendieron. Ya, me That's cool. sorprendieron, muy amables, todas Ujú. las muchachas, bien amables todas las muchachas, That's awesome. pero estuvo muy bueno esa experiencia. Yeah. Iba a tomaron fotos, tengo fotos, Yeah. so, pero no las puse en ninguna red social. Because of like their privacy, or you forgot to. No, en el momento se me olvidó. En el momento estaba pensando, Mhm. o sea, voy a poner una foto que estoy con todo el equipo, Yeah. pero I was like, no, ellas están o sea, porque no estaban en su traje, estaban en sus pijamas, Oh, estaban okay. descansando, Gotcha. ya eran las 10 de la noche. So, no quería creo que su privacidad de ellas pues también vale la pena, Yeah, of porque course. Of imagínate, course. juegan en un equipo nacional y las miran, no sé, no se me hizo ético Okay, gotcha. tomar, a lo mejor si hayamos estado en el equipo, sí, porque pues las tienen televisiones que las están pasando por canal, pero allí no hay ni una cámara. Entonces no se me hizo. Oh, y luego lo fuimos a Browns, las trajimos nieve, Oh, Brahms. ya para ellas. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Todas estaban, ¿qué es Really? eso? Ya, no, pues en Miami no, creo que no hay. Oh, So, okay. y les gustó mucho, les llevamos Nice. diferentes nieves, so, estuvo chido. Yeah. Pero esa es mi experiencia de haber estado en medio de un equipo de básquetbol. When you're having a good time, when you're legitimately having a good time, it's at the vibe. You're just like, I should have taken videos or photos or something, Yeah. just to retell. ¿Te has dado cuenta, bro, que los momentos más felices de tu vida no salen en cámara? Mm-hmm. Al menos que sean planeados. Yeah. Es raro, ¿no? Well, okay, so like me, I just always have a camera. So Yeah. I am capturing everything. No, I'm not gonna say I'm not. Yeah. But like social media is always like just like that thought doesn't even pop into my head. Like for instance, on Friday, I went to Waco Yeah. to go to another concert. Oh, And nice.
And then today, actually, at the party, I was like, oh, I never posted about that. Should I post about that? Nah. But it Yeah, was great. Yeah. So the great moments, yeah, sometimes you kind of just want to keep them to yourself, right? yeah. También miré, un dato que se me hace curioso, que también otra de las cosas bonitas, o cuando pasan cosas bonitas en tu vida, Mm-hmm. los ojos están cerrados. Como? Like, como cuando estás orando, los ojos están cerrados. Oh, okay. Cuando estás besando a alguien, los ojos están Okay. cerrados. Am, Había como una lista, como unas 6 o 5 cosas que pasan en nuestra vida y no la traje, se me Yeah. olvidó, pero eran como 5 o 6 cosas que pasan en la vida de uno Uh-huh. y tienen los ojos cerrados. Okay. Era un dato y no sé por qué no lo traje, Oh, maybe that's para la otra. cool. No, you should definitely text that to me. That just Ya, sounds interesting. ya, y se me hizo muy interesante porque, y creo, a mí yo sé que ahorita estamos grabando, pero siempre he tenido eso en mente, que las cosas más bonitas, like, yo he tenido momentos en mi vida que no había cámaras. Mm-hmm. Hay momentos que no hay cámaras y luego te acuerdas y dices, no, este momento no puede ser grabado. ¿Por qué? Yeah. Porque estás teniendo un momento especial, ya sea con tu Right. familia, ya seas con amigos o Mm-hmm. simplemente nomás riéndote. Or even, I mean, we're just talking about moments, right? Ya. When you were saying the eyes closed, I was like sneezing. Oye, esa es otra, esa es otra. Ya, esa You es sneeze, otra. achoo. No, and then you have your eyes closed. Ya, No, but conversations, like the small interactions that you have with people, ya. like conversations. I don't know if you ever do this, but anytime I have a conversation, well, the best conversations are the ones with the most random people in the Yeah. world, you know? Yeah. And then like you'll talk to them and then they implore a little bit of wisdom into you and then me, at least me, I always go home and I'm just like, oh, I gotta write all this down because I'm gonna forget it. And like you said, like there's no cameras there, you're not recording it, it's just a conversation. Yeah. And those moments are like super genuine. So Awesome. beautiful. Yeah. ¿Te acuerdas el último momento con la persona, con la última persona o las últimas 2 personas que grabaste, que pasó esa experiencia o no te acuerdas de ellas o ellos? Yes, Okay. absolutely. I had a great moment yesterday, Okay. but like you said, some of them are private. Yeah. The Exacto. the second to last, and this was really awesome. So at work we hired a driver. His name is Eric, and Nice. he's like, as he's white, right? Yeah. And he's kind of like he's like, I don't know how to say this, but they say this about themselves. Like real hillbilly type, so not Okay. redneck, Yeah. And so he he's an ex-marine, or he's a veteran, I guess is the Okay, better word, veterano. right? And he wears overalls every day, and Oh, wow. and then I walked into the shop office the other day, and then he made a comment about like some nerdy thing, and I was like, this guy's kind of nerdy. Well, he was talking about I forget what the number is, but if you were to say the number, I'd be like, that's Hitchhiker's Guide to the Galaxy, the book, right? I don't know if you ever heard of that. No. It's a book, but it's a story thing. Yeah. And I was like, that's interesting, right? And he has his overalls and he has pocket knives in there. He like pens and a flashlight, and he's just like, like kind of like a soldier has. You ever seen that when they have their vest on? Yeah, tienen I todo. didn't know that he was a veteran at the time. I guess later on I was like, oh, it kind of all makes sense. But then I walked into the office again another day, and he was writing in a journal, just like apuntando. I think he wrote down his mileage, how many miles he driven that day, and Oh, it wasn't for like work related stuff, because Okay. like when you get in a truck, just go do what you gotta do and come back. You don't have to write down your miles or anything. Yeah. It was just one of those things that he just likes to keep accountable for that kind of stuff and just tracks things. Yeah. And I tend to do that in my journals too. And I was like, hey, is that a moleskin? He was like, it is a moleskin. And then we just got to talking about journaling and like writing, and he's like, I'm into yeah, dude, I'm into bullet journaling, but I redneck the. He said another word. Yeah. I redneck Yeah. the crap out of it. I was like, nah, that's cool, man. So like that moment was genuine. Like Yeah. that was like a really cool moment. Like where you get to know someone just by, oh, we have that thing in common. The other moment was with another truck driver at work, but these are just this guy in particular. He doesn't work for the company. Okay. We just subcontract them to take our big loads. So anything over 40,000, it Huh. goes on a 18-wheeler, and
we don't have anyone with the CDL there, so we just subcontract that stuff. Yeah. But yeah, he started showing me like he was showing me his house and like a wagon that he made for his kid, and he's like, yeah, because I know a lot of people wouldn't consider it, but I think I'm an art like I consider myself an artist. Look, and I was like, no, heck yeah, like I thought it was real amazing that he considers working with his hands art, and it Yeah. is, you know. Yeah. I thought that was a real genuine. He got he went like we went to like a really deep conversation that lasted an hour long. I Oh kid you wow. not, lasted an hour long because I was walking through the yard and he was like, "Hey, do you know which trailer it is I'm supposed to take?" And I was like, "I don't, but I can go check." Yeah. And then we're walking, and that's when he pulled out his stuff and started showing me. And so we're just standing there in the middle of the yard, and I'm just looking at my phone. Of course, I'm not gonna get in trouble or anything like that. You Yeah. know, I have pretty good liberty at work to like just Yeah. do what you want to do. Anyways, yeah. So we were talking there, and I'm just looking at the clock because like I'm not gonna get in trouble, but I do have stuff to do, and I'm just like, Claro. just that was another genuine moment that like that just doesn't really happen. Yeah. You don't get to talk to someone for an hour while at work. You can because they're just like nobody there's your boss, so Yeah. they can't tell you. So yeah, that was another genuine moment. He got really deep into like giving me marriage advice and Oh wow. advice Nice. on love and stuff like that. I was like, well, I'm not married, but I'll take it. Like I'll write it down. Yeah. Yeah. So yeah, last two. Yeah. You? Yeah. He tenido varios. I mean, mm, no soy una persona que hablo mucho, Mm-hmm. pero me acuerdo una de las personas que hablé fue un tiempo, muy tiempo bueno, fue con este Yura, ahora en Okay. EYA. Oh, Ya, cool. ¿te acuerdas cuando me llamaste que ya me iba a ir? Uh huh. Que te hablé y luego ya no me contestaste y luego yo Yeah, tampoco te when contesté. we were playing phone tag, he was like, Yeah. he called me. No, he didn't answer. Oh, he called me again. Oh, he didn't answer. Yeah, and we have those moments, and it was like maybe, it was not that much, maybe 10 minutes. Yeah, Pero me gustó mucho porque empezamos a hablar de cosas de nosotros yeah, y se me hizo algo muy interesante porque no fue planeado. Y luego ya cuando ya acabamos, I was like, man, si hubiéramos grabado esto, yeah, it would be perfect. Porque estuvimos hablando de cosas de su vida, también de mi vida, yeah. cosas de planes que tengo yo, tanto como él, que Mhm. no tengo que decirlos, pero estuvo muy chida la conversación. Right. Fue muy genuina la conversación con él. Yeah, just the beauty of when a conversation that from someone that you don't know, but like it just sprouts and it's like a little gift that you just found and like, oh, that's cool. I can take this with me. Yeah. Yeah. Y fue Yura y la otra persona con mi mamá. Oh, awesome. Yeah. It was maybe a couple weeks ago. Mhm. Estábamos comiendo, ya nos íbamos a dormir. No estábamos comiendo. Yo agarré un cereal. Mhm. So, comimos en la tarde y luego ya en la noche, ya para ir a dormir, fue cuando estaba comiendo el cereal. Mhm. Y nomás empezamos a platicar. Like, it was just nomás. Yeah. Empezamos a platicar. Y ya cuando acordamos, ya habían pasado 1 hora y media Oh, wow. de conversación. Yeah. Y hablamos cosas que pensábamos hablarlas, pero en unos meses más adelante. Oh, Pero okay. se dieron en Nice. ese momento. Pum, pum, pum. It was beautiful. So let's air it all out. Yeah, y además dijo, me dice mi mamá, pues ya que me dijiste tú esto, pues yo también te digo esto. En buen plan, right? Platicando, estuvo muy chido. Y la otra, que la tercera conversación con toda mi familia el jueves o el Thursday? viernes, yeah, Yeah. somewhere in there. Y fue una plática que siempre tenemos pláticas como familia, Mhm. pero fue una plática más, like, ¿sabes? Más íntima, todos riéndonos, era como que estábamos como riéndonos, dude. contentos. Man, when you get to I know not everyone has this, right? Pero cuando te metes con like when you get into conversations with your friends, like your best friends, Yeah. or like I love going to Ariel's house and Ariel and Daisy's house, right? Yeah. Because we always get into great conversations and like it's always a great conversation. Yeah. And you guys are just like all engaged and yeah, those moments are special. Yeah, y más cuando es con tu familia, Yeah. todavía es más Yeah. mejor. And tu familia, because like they're really the only people that understand Yeah. a lot of your perspectives and like they can be the ones that are like no knucklehead. I told you that if we ran out of things to talk about, but I think we'll be all right because we're already at Yeah, we're 30 minutes 30 already. minutes in. I told you that I had a test for you, right?
2 weeks ago, I was at Ariel's house, and it was already like 12 in the morning. Yeah. Yeah. And we're doing these stupid tests. Okay, do you agree with this? And it was just like, just those moments where you don't like they're not kicking you out and you don't want to leave. So like it's Yeah. cool, let's just hang out. Yeah, those moments are great. That's good. No, creo que esos son los mejores momentos que puedes pasar. Y he pasado otros momentos con otras personas que Yeah. también, a mí si me nombrara, son muchas personas. No son muchas, perdón. Son selectas las personas, Oh, pero 100%. eso es lo que hace una conversación bonita. Y también comprendes a la otra persona, Yeah. ya sea tanto hombre o mujer, pero algo que te llevas de ellas o de ellos. Está muy chido. Another great moment, if you don't mind, Yeah. because we're trying to fill up an episode. This episode's last minute, by the way. Yeah. But because we said we're anonymous. No, that's the goal for this year. So my truck was making noises, and my dad told me, "Oh, it's probably the spark plugs." Okay, that sucks. I don't know how to do mechanics, but Yeah. I'd rather take care of a $100 problem than que se convierta in like Yeah. $3,000 problem, Yeah. you know. And so I started doing my spark plugs, and he left for Bible study. And when he came back, I was still working on them. So like he didn't have to be out there, but he like went out there and he was just there talking to me, I guess keeping me company. Yeah. So me trajo la luz because I was just working with the headlamp, and we just had he was just there and we were just talking. I'm like there's nothing better than working with your hands. I Yeah. think you know Yeah. what I mean when I say that. Like working with your hands is amazing. Yeah. Doing stuff with your hands and being like, I'm capable of this and I can do it. That's great. But yeah, dude, it was like probably like 60 degrees out. I'm just working on my truck. My dad's out there just keeping me company. Yeah. We're just chatting about life. It was great, you know? Great moment. Great moments. Yeah, y una cosa también que yo siempre he dicho, no sé si la he dicho aquí en el podcast, maybe sí, pero si hay algo más valioso en la vida es el tiempo. Oh, 100%. Hay momentos en la vida que jamás, jamás en tu vida van a regresar. Si no disfrutas el momento que estás pasando en tu vida, hay momentos que ya jamás en tu vida van a regresar. Y si una cosa que yo he aprendido, que lo aprendí en 2019 para empezar el 2020, es que si no disfrutas los momentos especiales, hay momentos que jamás en tu vida van a regresar. Jamás. Yeah. Los disfrutas, o si no los disfrutas, ya pasaron Oh, yeah. y ya no hay vuelta atrás. Eso lo aprendí a finales del 2019 al 2020. Yeah. Y ahora, cada momento que pasa, bro, cada momento que pasa, trato de disfrutarlo al máximo. Yeah. Porque hay momentos que digo, man, ¿por qué no disfruté ese momento cuando estaba allí? ¿Por qué no disfruté ese momento cuando estaba con mi familia, con mis Yeah. amigos, en la iglesia? Yeah. Y hay momentos que ya nunca voy a volver a tomar. And then, like, I 100% agree with what you're saying. But and also another thing is like valuing other people's time. Bro. Because man, if someone gives you 5 minutes of their time, like they're never gonna get those 5 minutes back. Yep. And then it's exactly like what I said when I went to my brother's house and we were just there and it was pretty late, you know, and they could have been like, oh, we're tired, and I could have been like, well, I gotta go work tomorrow, so I gotta go. But you know, like when people are genuinely like, when they just are willing to give you their time, that's like Yeah. the best thing. That's why I'm always like, you know, for what it's worth, appreciate your time. Yeah. That's I always try and hang up like that. Whenever I'm at work, I'm like, hey man, well, appreciate your time. Thank you for everything. Bye. Yeah. Yeah. No, y eso es, man, y en este topic, nos podemos estar aquí 1 hora o más, bro. Yeah. Porque es como ahorita, tú le pegaste right in the nail, así en el puro clavo le pegaste, porque, no sé, es algo tan bonito cuando alguien te da un tiempo y en veces no lo apreciamos. Yeah. That's why when I'm like, that's why I get so nervous if I ever have to get like Bible study and all that. And that's why I always do a horrible job because I get in my own head. I'm just like, oh man, you have these kids' attention for like 30 minutes, and like those are 30 minutes that you have could be the make or break moment, you know, like, and you just get in your own head. And I'm really good at that, getting in my own head. But you're right. Yeah, no, eso es bueno. Yeah, it's beautiful cuando te das Yeah. el tiempo o das el tiempo a alguien. Yeah. Es muy bonito.
Pero algo más que quieras hablar? Well, we never finished talking about potential guests. Yes. So, no sé, alguien más. Si alguien gusta tener a alguien aquí o que le gustaría que lo entrevistáramos o platicáramos, Mm-hmm. pueden ponerlo en los comentarios. Yeah. Creo que I'd estaría love to. chido. Yeah. Nos falta ¿cómo se llama? Ese amigo de Julio. Oh, Caleb. Caleb. Yeah. Nos falta él. He'd be cool. Yeah. Ya, creo que estaría suave él. Emanuel también ya lo tuvimos. Emanuel. Amen. Yeah. Él también lo pusimos en la lista y ya lo tuvimos Yeah. también. Yep. So, alguien más. ¿Quién más? ¿Quién más? You had said Lisama y pues we just spoke about that. Yeah. It's gonna happen. It's, Sure. yeah, it's gonna Yeah. happen. I wonder if, because we have district convention this year, if that'll be a good time to like knock Yeah. out people. That'd be cool. That'd be a good idea. I don't know who's gonna be. I need to talk to Mark. A ver quién va a ser uno de los. O también a ver quién va a ser uno de los encargados que va a venir a predicar. No sé quién vaya a ser. ¿Para qué? Para la convención. Para la convention. Oh, okay, cool. Ya, él tiene que tener más información. Right. Pero otro también que me gustaría es el hermano Ubaldo, el que era asesor de los jóvenes. He's down y hable con él y él está cool. listo. Okay. So, nomás necesitamos afigurar qué día. Right. Pero él también sería una persona, porque también tiene mucha plática y es una persona que a mí me moldeó. Y yo creo que cuando tengamos el episodio yo y él vamos a platicar. Chocábamos de repente. And it was good, porque en el choque es cuando aprendes de la otra persona. Yeah. Yo creo que él sería una buena persona. También Pastor Hackes. Oh, Pastor Hackes, nice. Yeah, él creo que también estaría bien. Y pues de ahí en más todavía estamos con Mil San Marcos. Hopefully one day. Yeah, that'd be cool, I guess. I don't know. Yo creo que sí se va a dar. A lo mejor no ahorita, pero conforme vayamos avanzando, yo creo que sí se va a dar. A mí me gustaría entrevistar a toda la banda, pues son muchos. Just anyone and everyone, right? Ya, pero ya básicamente Daniel Calvetti. Yo sé que ya estamos aventando nombres que ya están en alto, pero pues no, creo que no pasa nada si los mencionamos y pensamos en ellos. Marcos Wick. Oh, dude, that'd be cool. You're like, hey, man, I listened to you when I was a kid. Yeah. I still do listen to you now. Está aquí en San Antonio. Oh, really? Yeah, he's pastor there. Cool. En Lakewood. Where? Lakewood. Lakewood. Okay. Creo que es en San Antonio. Daniel Calvetti. A mí Marcos Barrientos. He's in Dallas. Oh, nice. Yeah, so creo que él también estaría chido. Pero JC's still on my list. JC, yeah. Marcus, yeah. JC Marcus. ¿Quién más estaría bien? Tenía otro, pero no me acuerdo quién es. No es pastor. Pero bueno, hay uno en San Antonio, ahorita que estamos hablando del el que decía. So, estaría bien él también, y también Pastor Jesse, pero con su esposa. Oh, okay. Juntos, o sea, los tres. Yeah. Creo que... Yeah, we tried to do that this week. Yeah, we couldn't do it. Man, we couldn't do it this week. And ya estaban aquí, literalmente estaban Again, aquí. not pointing fingers, but it might have been the guy in the yellow beans. No, bro, you're good, bro. Pero ellos harían bien una conversación. También con ella, creo que platicaría muy bien con ella. Sí. Man, dude, when we went down to Austin to do the podcast with her, man, la hermana bien amable, dude. Real nice lady. Yeah. She was real nice. She's nice. She's always like that. Bien Siempre amable. es así. Yeah. Un saludo para la hermana, para el pastor también. So, yo creo, lo que estaba pensando, si vamos para San Antonio o Austin, hay otra muchacha también que she's down. Oh, she's cool. from Austin. Uh-huh. Pero todavía no estoy seguro de ella. Pero creo que sería chido hablar con ella también. Yeah. So, si vamos para allá, estaría el amigo ese que digo de San Antonio, Pastor Jesse y su esposa, so ya serían dos, y la muchacha de Austin. Right on. Entonces serían tres personas. Ella se hizo viral por videos que hacía en TikTok. Oh, cool. Ya, creo que tiene 100 punto y algo likes, millones. Did you see all that? Have you seen all that stuff that's happening with TikTok? No, yeah. Con everyone else, like, see, I told you TikTok's not, it's no bueno, but you know, I don't really mean that. Yeah, estuvo testificando el CDO el Wednesday, I think. Creo que fue el miércoles en el Congreso. Yeah.
Y lo tenían, man. Sí, pobrecito el chino, man. He was like, he was. Pero, ¿sabes lo chistoso, bro? Es que le estaban haciendo preguntas que no, o sea, sí tenían sentido, pero eran unas preguntas que no, like, no, eran preguntas muy sencillas. No había preguntas como concretas, como qué están haciendo con los datos de los usuarios. Si el presidente de China les dice a ellos que le pasen los datos a ellos, ¿se los van a pasar? No, And you can't like they have to comply to anything that they want. They have to comply to the Communist Party, ya, and then and if they want to do it in secret, they can, ya. and we wouldn't know. You know, Exacto. So, parece que no, pero sí tiene mucha influencia, dude, más de lo que nos imaginamos. it's crazy, man. Um, I remember one time my friends were telling me that they went over to pray for this little girl Yeah. because she was all into witchcraft and stuff like that. Oh, wow. Una niña, and I was like, well, where the heck is she learning witchcraft? They're like TikTok. I was like, Oh, golly, wow. dude, that's crazy stuff out there. So, de allí aprendió ella de TikTok, empezó a aprender todo eso. Yeah, and I don't think maybe I don't know, but I don't think the little girl must have known like, oh, this witchcraft. She must have just seen something like, Yeah. oh, this looks cool. I'm gonna try it. I don't think she was intentional being like, I want to be your witch. Yeah, correcto. Yeah, but Y luego también si te vas a los términos, si lees los términos de la aplicación, uh-huh. cuando entras, ahí te dice que los datos le pertenecen a ellos, que Yeah. pueden entrar a tu cámara, a tus contactos. Bro, es scary. Eso es muy, muy peligroso. Mm-hmm. Especialmente, no nomás para nosotros, pero para cualquier parte del mundo. Y luego es, Well, man, to let China determine like what's gonna influence our kids, our young people, you know, like Yeah. even us adults, that's like, man, Yeah. I don't want that in their hands. no, es un arma mortal. Mm-hmm. Y aparte de eso, el TikTok de China no es como el de nosotros. That's what they say. I don't Ya, know. a mí no I vivo en don't know. China, pero vaya, cuando menos es lo que dicen. But also, I've never used TikTok. Ya, Yeah, so no es como que sabe. I don't know. I don't Yeah. really know. I've always had a bad feeling about TikTok. Just Yeah. bad feeling. But I don't know. That's just me. Ya, ojalá y no pase nada, pero sí es muy, muy peligroso. Yeah. Es curioso cómo el país de Estados Unidos está tratando de evitarlo y el Estado de México o el país de México, los políticos andan haciendo videos. Oh, really? Ya estaba viendo una noticia que decía el muchacho, Estados Unidos está tratando de prevenir todo eso a maldad en sus ciudadanos y los políticos de México haciendo videos. Yeah. I don't know, México está un poco más atrasado en You know eso. what annoys me about TikTok? Yeah, It's all the videos of, did you know, blah, 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 blah. And it's a bunch of people like giving out facts. And then so that somebody watches that video, right? And then they talk to me and they're like, yeah, but did you know, blah, blah, blah. I'm like, okay, but how do you know that? I was like, I saw it on TikTok. Okay, I don't believe you then. Yeah. They're like, I don't know if that guy was telling you the truth. That's number one. Number two is the music. yeah, I have beef with like the way they remix people, like how people are using that platform to remix music and like they take songs that already exist and they just cover it, make a better version of it, and I'll be like, oh, that sounds good. Wait, I like the original song, and this just Yeah. sounds better. Of course, I like it. I don't know. I don't like that. yeah. You get what I mean? Ya, puedes cambiar muchas cosas, o no puedes, así puedes cambiar muchísimas cosas, videos, música, que es lo que estás Yeah. hablando tú. Yeah. Ya hay música, me acuerdo, no me acuerdo quién estaba diciendo. Alguien estaba diciendo no me acuerdo quién era, pero estaba diciendo que salió una canción y la modificaron. Mm-hmm. Y luego los muchachos decían, oh, es una nueva canción de este artista. Right. Y dije, no, esa canción es de los 80s, Yeah. es de los 80. Exactly. No, apenas la hicieron, no, es de los 80, nomás cambiaron la... Yeah, and the thing that annoys me is that like if you look at music from back in the 80s, 70s, you know, they're recording on tape, right? Yeah, yeah. Like music back then, you had to, in my opinion, you had to be a genius to like make that kind of music. Because nowadays, I can grab my computer and just like, you know, playback. No, that doesn't sound right. But people had to go like either with an idea in their head and know exactly how it's gonna sound, or be just that gifted, that talented to just go in and like, we're gonna experiment and somehow
Yeah. it sounds good. Like you listen Suena- to Led Zeppelin, pretty genius stuff. Ya. I could talk about that all day. So Ya, just drop it there. ¿Cuál es tu artista favorito? O no tu favorito, pero que te vuela la cabeza cómo lo hacía. mm, I mean, bands from back in the day. Yeah. Really just take your pick. I mean, just the idea of like bands back then, Yeah. like your David Bowie's, Led Zeppelin. I don't know. I'm blanking out right now. Yeah. Oh, the Beach Boys, Yeah. amazing. Guns N' Roses, that's pretty amazing. Queen, dude, those dudes were Yeah. pretty genius. I mean, anyone from back in the day. Yeah. Casi. Music was amazing. You listen to it, and you're just like, this is like rock and roll history right Yeah. here. And they just had to be good at their instruments, and Michael Jackson, Yeah, ese amazing primo. artist. I mean, Yeah. great Pues stuff. es uno de los artistas más, o era uno de los artistas más Yeah, escuchados. like I guess what I'm trying to say is that back then you had to be a real musician. Yeah. Real musician. Now anyone can grab a keyboard and just do or watch a YouTube video, and it's like, but they had to know their music, right? It had to come from, like, to me, I know it's cheesy, but like it had to come from the heart. Yeah. The passion and drive, and those were crazy artists back then. ¿A qué crees que se deba eso, bro? Que cambió de hacer algo artesanal, algo que lo tenías que hacer, o tenías que ser muy bueno para hacerlo bien, y ahorita ya cualquier persona lo puede hacer. ¿Por qué crees que pasó eso? I mean, it's just technology, the way technology works. I don't know if you've seen all the like AI stuff that's come out lately. That stuff's like bonkers. Yeah. I've been even using for the podcast, like the last 3 episodes, I've used a plugin that uses AI to take out like hums and like Nice. background noises. Even for the juniors videos that I was showing you Yeah. earlier, Yeah. I'll show you an example where yesterday we're recording the stockyards, and and then Eunice and Eamon are like, hey, but it's not gonna sound weird if Bad Bunny's in the background, because the stockyards where we we're in the Yeah. back alley. Remember when we shot that first video where you were announcing your project? Yeah. In that area. Oh, nice. Remember there's bars along that side, right? We weren't in the bars, Yeah. but we're just down there by the creeks because it's pretty. And so the bars are blasting their music, and I don't listen to Bad Bunny, so I couldn't tell who it was when Yeah. they're like, this is gonna sound weird if there's Bad Bunny. I was like, I'm pretty sure I can take it out with that plugin, or I'm pretty sure that plugin will take it out. And sure enough, it did. Sí lo limpió. Yeah, and it's just the vocals, and it's like crazy. I don't know if you know who Corridor Digital is. No, No? I doubt it. No. So they're a YouTube channel, and they're artists. Have you ever seen visual artists react? Sí, me lo has enseñado tú. Okay. Yeah. Yeah. Sí lo he visto. Those guys are cool, man. But they so they did an anime Okay. using AI. Oh, nice. So they shot everything. Like, they did shoot everything on a green screen, and they've recorded. They did a production, right? But they use AI to train a model. I'm not even trying to explain it, right? Because I don't know the technologies, right? But I just know what they did. But they trained the model to draw in a certain style of an anime that already exists. And so the stuff that they shot, like, they told the AI, like, do this in this style, right? And so the AI will take what they shot and spit it out as anime. Oh, wow. And you know anime style, right? Sí. You know, como se mira everything. And of course, they're kind of like they're kind of being, what's the word? Like, people were real angry with them because they did that. Oh, yeah? Yeah, because, I mean, like, that technology can potentially, like, take over people's jobs and stuff like that, right? It's crazy stuff. It's real crazy technology. But to me, I'm like, that's cool, you know? Yeah. And I think it's ethical. And people are mad because they're like, it's unethical. Yeah. I think it's ethical. I think it's it just opens a path for, like,
the future generations to like be more creative, right? Yeah. And I think that right now there is a lot of mediocrity out there, but that's why the good stuff always rises to the top. That's Yeah. my opinion. The good stuff will always rise to the top. So if you're good enough, it's okay if you use these tools, but Yeah. like if the story sucks, the story sucks, and if the story's good, it's gonna be good, right? Yeah. So it's Correcto. still the story's still king and everything. So Yeah. does that answer your question? No, yeah, I think that definitely. technology is like amazing. Yeah. Like the videos I was showing you, I did that all by myself, right? Yeah. I couldn't do that by myself if if it wasn't for technology. Exacto. Yeah. Yeah. Y el tiempo que te reduce Oh man. y lo perfecto que lo puedes hacer. Yeah. So, You know, technology, the way I see it, it's just another tool you can use, yeah. right? And you still have to be talented enough, skillful enough to use that tool, right? Yeah. If you don't know how to use a drill, let's put it this way: if you don't know how to use a stud finder, you're gonna be putting holes in the wall everywhere. Right? But if Everywhere. you know how to use a stud finder, there you go. Yeah. Or even if you know the simple Yeah. techniques, you know. Sí, te va a ayudar, y lo que te hace la tecnología te va a ayudar a hacer Yeah. las cosas más rápido, más eficiente, más mejor, y aquí también te va a ayudar mucho. Imagine trying to do this whole podcast setup, maybe back in 2000. Oh, yeah. Probably Necesitarías, doesn't happen. necesitarías 2 personas en las cámaras, Uh huh. necesitarías, no sé, tal vez una persona dirigiendo el audio, Yeah. otra persona dirigiendo lo que van a hablar. No, it'd be crazy. No, Yeah. estarían pasando muchas cosas. Yeah. Y aquí literalmente nosotros dos lo podemos hacer. Yeah. You ever heard of? I don't want to like keep talking. If you want to wrap up already. No, No. we good. Okay. You ever heard of chat? What's it called? Is it Chat GPT? Sí, No. ChatGPT, sí. Bueno, el No, de... that's the AI that runs it, but it's Ese es el ChatGPT, sí es el que... the one that runs can do like script stream and stuff like that. Right? Yeah, yeah. The one I'm talking about is Stable Diffusion. No, I haven't Stable heard about it. Diffusion. Yeah. I think that's the right one, but if I'm not, it's the other one. But basically, you can type in prompts like bear riding a motorcycle, right? And you hit enter, and it generates you an image using AI. But it's trained on other images that it's seen before, right? Yeah. And I might be wrong, but I think I'm not even gonna try to explain. Sorry. No, go ahead, go ahead. I can't explain. I'm not smart enough for it. Yeah. Like in my head, I know how it is, but I couldn't explain. Yeah, it, you know. es difícil de explicarlo. And the funny thing is, like Friday, I hope my bosses never hear this, because I was at work and I was like, Fort Worth in the 70s, enter, and I was like, oh, that's cool, and I saved the images. I was just running searches all day at work. Yeah, that's good. I mean, y eso te ayuda a tener otra mentalidad y te ayuda a hacer más cosas diferentes. Like, te da tanta información, como ahorita le pides a la ChatGPT, oye, ChatGPT, algo así. GPT, something like that. Yeah. Si le pides una receta de enchiladas, like, te da toda la receta de las enchiladas. Si le pides, no sé, quién fue el primer presidente o quién ha sido el presidente que ha hecho tal cosa, te dice toda la información y eso te ayuda mucho. I was listening to a podcast and then they used ChatGPT and they said they prompted to say like, write us an episode of the Kind of Funny podcast, right? Yeah. And then it was like, this person will start and he'll start talking about this and that and blah blah blah, and it was like very similar to each individual host, is like the way they would their style of like saying dumb things or like what they would say, you know, like one of them's from like Texas, and so it started talking about like Andy would probably be at Whataburger or something like that. Yeah, you know, it's like it was funny. Y qué loco, ¿no? Cómo la tecnología va avanzando. Oh yeah. ¿Te imaginas cómo va a ser la vida en 10 años? Like, va a cambiar todo lo que hacemos. Pues literalmente esa tecnología acaba de salir este año. O sea que ya la habíamos escuchado, pero no la podíamos usar literalmente todos. Y ahorita ya la podemos usar todos. Successful. Yeah. Oh, actually, Stable Diffusion is one AI. I know there was another one. I don't remember the name, but I remember watching an MKBHD video. Oh, I think it was like Dolly something.
Okay. That ring a bell? No. No, Well, it no. was Dolly something, and I remember hearing about that back in like maybe 6 months ago, and it was Okay. like beta, and like only people that had access to it could use it, right? Yeah. But now like chat, what I say, Stable Diffusion, that's like open to public. Yeah. It's still beta, but it's open to public. It's like that's crazy stuff. Yeah. Even the legalities of it, it's like it's all to me. It's interesting. Ya, es muy interesante. Y luego también los Fadix, o cómo se llaman, los que... Ooh, yeah. What do they call? Uh, Pero you know what I'm talking about, right? yes. Que puedes hacer un video hablando como de otra persona, como el podcast que hicieron de Joe Rogan, hablando con otra persona y parecía él, pero no era él. It was Deep crazy. fake. Deep fake, there Deep you go, fakes. there They're you go. deep ¿Y yo qué dije? I don't know, man. Pero ya, it was, yeah, era eso. Actually, and I was just gonna tell you that I watched Corridor Digital a lot. They really go deep. They went deep into that stuff too, where they made a short where they hired a Tom Cruise lookalike Okay. to like to to do a skit, right? Pretending it's Tom Cruise, right? Yeah. The only thing they had to do was change the face, obviously, because the Tom Cruise lookalike was that's like his profession. Like he goes around impersonating Tom Cruise, so he has Thanatos' mannerisms, his little like the little ticks that you have that like make you, right? Yeah. He had all that locked down, so really all they had to do was change his face. And using deepfake, obviously with Tom Cruise, there's Wow. millions of photos of him on the internet, right? Yeah. So like they just ran that, and sure enough, they deepfaked it. Or also whenever you ever watch The Mandalorian? Yeah. Yeah, I never have, but they did. I know there's a scene where Mark Hamill's character, No, no me Luke preguntes de los Skywalker. nombres Luke porque soy Skywalker. malo para los nombres, ya. Luke Skywalker comes in and as Mark Hamill's younger self, right? Yeah. So obviously it was like a digital thing that Disney had to do, and then Corridor Digital was like, can we do it better? And they did. And even Mark Wow. Hamill reposted them, and they're like, "Hey, good job, Corridor Digital." And I was like, "That's cool, dude. Yeah. Imagine like your childhood hero is like, good job." Ya, que imaginas todo lo que hay algo del AI que te asusta. AI? Yeah. I don't know, because you've always heard it in sci-fi that like the AI will rise against us. Wally. Que Wally, ¿qué dónde está? Wall-E. ¿Sí, no? Oh, Yeah, ahí he's está. over there. Wally. Can you get him? Yeah. Like, actually, talking about work, being at work and running chat, Stable Diffusion. One of my coworkers passed by, Mr. Drew, and he was like, he was just making small chat with me, and I'm right there at my desk, and he was asking me, so what's new with you? And I was like, I don't know, I've been really interested in AI lately, and then we started talking about that. He was like, you ever seen, I think it's like 2001 Space Odyssey, I think it's called? Yeah. I was like, no, but I've heard of it. And he was like, well, it's a hard movie to watch. At least it was for me, but yeah, there's some crazy AI stuff in there. You should watch it. And I was like, yeah, I might. And I was like, you ever seen Wall-E? He was like, yeah. And at work, I have like Wall-E's there. And Yeah. then my screensaver is Wall-E on my computer. So they know I like it. And then I was like, that's basically the premise of Wall-E. I mean, they go up, they're like in the spaceship, the humans. Yeah. And then turns out that Earth was always ready to come back to. The AI was just keeping them in space. I don't know if you're familiar with the plot, but yeah, the AI in the spaceship, it's the pilot, Yeah. or the cruise control, basically. Earth was always ready to come back to, but the bad guy of the movie is the AI. Yeah. So, yeah. Aquí está Wally, para los que se habían preguntado si Wally no estaba, aquí está. Yeah. Siempre lo tenemos, Wally nunca, yo creo que no hemos grabado ni un episodio sin que esté Wally. Es diferente Wally al otro, tenemos uno chiquitito y luego tienes tú uno grandote, right? También ha estado aquí, lo hemos tenido. Oh, they've all been Yeah. featured So one way or another. aquí está Wally, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está Wally. Pero te imaginas, bro, si esa película la hicieron hace 20 años, right? Yeah. Y ya había tecnología para enseñársela a nosotros. Mm-hmm. Pero 20 años después nos dejan que la usemos nosotros. It's crazy. Crazy, bro. Yeah.
Does it scare you? I mean, I I would say it doesn't scare me just because like Yeah. I'm not even gonna worry about it because if it's out there, I can't stop it. So why am I gonna worry about it? But does it worry you? Ya, yo creo que sí, especialmente porque pueden hacer tu cara o pueden usar tu voz y tu cara Yes. y hacer que estás haciendo algo malo y literalmente no eres tú, pero no Yeah. hay, va a llegar un punto donde va a ser casi imposible, o no imposible, pero va a ser casi imposible decir que no eres tú, al menos que tengas suficiente dinero o research para probar que no eres tú. Pero Yeah. imagínate que si sale un video que yo estoy haciendo algo, que si yo no tengo dinero para meter abogados o meter cosas, Oh, you know what? I eso es remember lo que me seeing. asusta. I remember seeing. Now that you, I didn't even think about it. Thought you're talking. I thought you were talking more like, do you think the AI overlords are gonna come and take over? It could happen, Yeah. but I do remember. Now I'm gonna premise this that it was a Ben Shapiro video, Yeah, okay. so don't think I'm involved in that little world. But Yeah. he was reacting to, and I don't even really remember what it was. It might have been an actress, or maybe just a famous YouTube person, or maybe a TikTok star. I don't know. Yeah. But she was having like a meltdown because people took her face and Oh. copied it on like nasty stuff, you know. Oh, wow. And she was like, her horrified that like Yeah. that would happen. I was like, and even that, I was like, that made me sick. I was like, dude, that Yeah. is so like disgusting. Like the person that must have done that, like that's horrible. Yeah. You know, not Yeah. to get dark. Like No, no. that's really, but that. Yeah, you're right. I guess like you're right. I didn't think about that, but Yeah. I've seen that. So yeah, you're right. Yeah, yo creo que eso es lo que me asusta. Aparte de que deje a todo el mundo sin trabajo, Hmm. pero eso es lo que me asusta. I mean, I think something like if they were to use AI to do something with Biden, well, we can disprove that pretty easily, right? Exacto. But someone that's innocent as that girl, Yeah. and that they do that and they just put it out there on the internet, and then they say that anything that's on the internet is gonna live in the internet forever. Yeah. Pretty horrific. Ya, eso es lo que más me asusta de la tecnología que estamos usando o que viene hacia nosotros. Yo creo que ya está aquí, pero no la podemos usar tanto. Uh-huh. Pero nuestros hijos y de nuestros hijos, man, van a vivir una vida totalmente diferente. Yeah. But I do think you have to embrace technology too. Oh, ya, no, sí Like, te it ayuda has its mucho. pros and cons Yeah. and everything. Como en cuanto, a mí, yo que estoy en las finanzas, en la tecnología, a mí me ayuda bastante, bro. Mhm. Porque ahorita yo puedo hacer una operación y ganar dinero a través de mi teléfono. Es una tecnología que me ayuda, es una herramienta más para poder hacer algo diferente. Mhm. So, creo que la tecnología es buena, simplemente también tenemos que saber cómo la usamos. Responsible with Ya, it. responsables. Super. Yep. So, pero ya, fue un buen episodio. Algo más que creo que apenas se está poniendo bueno. Right. Vamos a hacerlo, vamos a agarrar el consejo que le di a Orlando, vamos a empezar a hablar y luego ya empieza la plática. Yeah. Pero It's algo like más que quieras. freaking- Tiempo. No, I'm glad we hit what an hour. We're at an hour 4. Yeah. Um, So, it was good. It was have I good shown you episode. that I shaved my head? No, pero no ahorita. Pero no que había dicho nada. Pero ahorita que entramos, I was like, es que Primo se cortó el pelo. Yeah. Pero no, porque lo que mira es diferente, Ujú. especialmente pues todo el tiempo que veo. Aunque siempre ves tu little boy todo el tiempo. Yeah. Perdón. Pero sí miré que no, ya no estaba saliendo el pelo. Y al menos que se lo haya recogido para adentro, pero no creo. ¿Cuándo que lo cortaste? Like 2 weeks ago, I think. Ah, ok. Yeah. So ya. Yeah. ¿Pelón o nomás, más o menos? Well, I was buzzed, but my hair grows quick. Ya, de volada creció. Well, that's good. Qué chido, felicidades. Yeah. It's getting really hot, dude. Ya. And then well, like I've been editing a lot lately, so I had to put on the headphones, and then like it just gets really hot, and so me tengo que poner el cabello en un chongo. Yeah. And I was like, just cut it, dude. Just cut it off, yeah. Yeah, because I was like, either go to the barber shop or just buy a Una $20 máquina. clipper on Amazon and get rid of it. ¿Y tú lo Look good, hiciste? man. Yeah. ¿Tú solo? That's And good. just like everything that I do, I did record it. Oh, yeah, you did? I record it every time I've shaved my head. That's good. Me imagino que pues, ahí tienes una cosa que es que tiene un terabyte, ¿no? Y Yeah, ahí guardas hard toda drive. un Yep. hard drive. Yeah. Mhm. Qué chido. Yo un día pensé en grabar toda mi vida o grabar todo, Mhm. like, grabar todo lo que hago.
And I was like, I don't think it's a good idea. You don't think it's a good idea? Pero estaría chido hacerlo, porque para un futuro puedes enseñarle a tus hijos like, todas las tonterías que hacías. Yeah. Que es raro, bro, porque hay cosas que hacemos ahorita que en 20 años a lo mejor va a ser una tontería, Yeah. ¿sabes? Mhm. Like, como ahorita la comedia, ya no puedes hacer la comedia o ya no pueden hacer la comedia como la hacían en los 90s o en los 2000s. Like, You know what though? You want to know what my theory is? yeah, I think that we've gone so far to this side that like you can't say anything, and like there's pushback happening right now. I yeah, don't know if you've seen like Chris Rock's stuff. yeah. They say that he's like very pushing back. You know, I haven't seen it ¿No personally, has visto but el Netflix, el special Netflix de él? no, Bro. yeah, Yes. it's I good. mean, no digo que lo vayan a ver porque dicen muy You're not malas, saying malas go. palabras, Yeah, pero el mensaje de él es beautiful. I mean, no está tan beautiful que digamos por las palabras que dice, pero te enseña la, como la moneda de los dos lados. yeah. So, está chido. Well, I think like comedy, of course, is very raunchy. Yeah. It's very like bad words, Yeah. bad vocabulary. Yes, all that. But I do think that you have to be a genius to do that. Yeah, no cualquiera. You have to be a genius, like to to that comedy is also an art. Like those are artists, dude. Those are like you know how a rapper can like do words like that. Yeah, Like comedians are writers, genius writers. yeah, bro. They blow my mind. But Ya, y hay comediantes que no hablan muchas palabras, yeah, malas palabras, como Mhm. Fluffy. You know who Fluffy. Fluffy is? You've told me about him, but Ya, I never checked him out. Gabriel Iglesias, Yeah. ese primo, bro, es una persona. Yo fui a verlo a Wichita Falls Mhm. y, man, it's beautiful. Que tiene todo el tiempo riendo y es una comedia donde hay niños. Oh, Like, okay. yo la otra vez fuimos a ver a Franco Escamilla, es un comediante mexicano. Y está chido, pero es nada que ver con este Fluffy, porque Fluffy es una comedia donde puede estar un niño. Y Oh, Franco okay. Escamilla a lo mejor no puede estar un niño. A lo mejor sí puede, pero no tanto. Yeah. Entonces, la comedia también es una arte. Like, Well, I think even if like I think the people the comedians are clean, I guess you yeah, would call it, like they have clean comedy. I think that's even more genius because like you have to keep it within a box, you know, yeah, and you have correcto. to work within these confines. And if you can pull that off, Ya. Pero genius. creo que la comedia, ya eres un genio si lo puedes hacer. Pero la comedia no creo que debería, en mi opinión, no creo que debería haber restricciones en la comedia. Like, es una comedia, es el punto de estar en la comedia es para que te rías, es para hacerte reír, no es para probar un punto de un lado ni el punto del otro lado, sino Yeah. literalmente es comedia, es para que te rías, pases un buen tiempo, te vas a tu casa y se acabó. No, la comedia no es una escuela. Yeah. Eso es lo que estoy tratando de decir. Mhm. Si vas a un show, es para reírte. No es para que vayas a agarrar estudio de la comedia. And if you go to a comedy show, like you know what you signed up for. Exactly. You Yeah. know, that's why I don't go to comedy shows because I don't Yeah. want to hear, you know, like if they start talking about Christianity, I'm like, Yeah, I don't really exacto. want to hear that stuff. You know, so Es- I wouldn't partake, yeah, but I definitely wouldn't say that you're not allowed to. exacto. Exacto. Literalmente, si sabes cómo es el comediante, pues no lo escuches. Yo no voy a escuchar a alguien que, como a Chapeo. Chappelle. Ya. I mean, si vas a la comedia de él, Oh pues, man, but that guy's a bro, es genius. genius. Es una persona muy... Do you think people would get upset that we would consider him a genius? A lo mejor sí, hay una gente que va a decir, esos primos no saben lo que están hablando. Pero si te vas a la comedia, ese primo like, usó un show para dar un buen punto Yeah, que lo estaban cancelando a él por un... yeah, Es comedia, bro, es una comedia, es para que vayas y te rías. Obvio que no estoy de acuerdo que hay veces que dan comentarios de la gente cristiana o de la gente católica o de la gente de los testigos de Jehová y pues no está chido. Pero es una comedia, es para que te rías. Literalmente dan risa a los chistes, o sea, dan risa a los chistes. yeah, Pero no quiere decir que yo apruebo lo que está diciendo él. yeah. Pero es una persona que es muy brillante si escuchas la comedia. Like I'd agree with anyone that says like as Christians, at least you and I, like Yeah. you know Christians, that we should be careful what we listen to. No, 100%, definitely. Yes. Yeah. 100%. Yeah. But I think we can also acknowledge that like that person's
is an artist. Like Yeah, it's genius what they're making, even though unfortunately it doesn't honor God. yeah, You still can't deny it's genius. yeah. Es parte de, o sea, es algo que hacen ellos y lo hacen muy bien. Mm-hmm. Me gustaría ir al club que habló, oye nomás, que abrió Joe Rogan. Oh, he opened one. Ya, apenas lo acaba de abrir en Austin. Oh, cool. Yo me gustaría ir a... El otro día estaba hablando de la comedia. Uh-huh. Obvio que aparte de que me gustaría conocerlo, no para entrevistarlo, pero para conocerlo, estaría chido ir a un club. Aquí es un club de él, ya lo hizo. Estaría chido ir a la comedia, pero yo creo que la comedia es para que se rían, no se lo tomen personal. Si ustedes no les gusta Chapeo o nunca lo han escuchado, no lo escuchen. No lo escuchen, nomás la comedia es para reírse. Y las personas que yo he ido a ver, que he ido a la comedia a ver, Mm-hmm. son personas que pues no hablan muchas malas palabras. Yo nomás voy a reírme, me río y lo llamo para mi casa y ya, es todo. So, Mm-hmm. la comedia, disfrútenla, ríanse. Y dicen los estudios que cuando te ríes eres más feliz. That's very true. So, Laughter is the best medicine. yeah, so así es que ríanse mucho de sus cosas y también de la comedia que escuchan. Pero sean selectos también. 100%. I mean, Be careful what you listen Ya, to. si miras que algo, porque hay comediantes que hablan de los cristianos y hablan muy feo de ellos. Oh, really? Ya, no me acuerdo cómo se llama, estaba escuchando uno que estaba aventándoles a los cristianos, pero como si, and I was like, you know what, esta persona no me gusta, nomás la dejé de escuchar y ya, pero estaban chistosos los chistes. You know what's something that I like to watch, but I don't watch, but I do like to watch, Ya, but I can't watch? South Park. You ever watch South Park? no, See, South, you know what it No, is? South Park? It's a cartoon. It's like paper looking characters. If I showed you a picture, you'd know. probably do, pero no. But South Park is genius because they Yeah. take jabs at everyone. Like everyone's on board. Like nobody's exempt of like Okay, ridicule, you know? yeah, And they do and I would consider in a genius way too. yeah. But obviously Sí, it's not a show you need to watch. ya, yourself. es como dice la Biblia, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Like, Exactly. todo podemos hacer, podemos ver cualquier comediante, podemos escuchar cualquier comediante, podemos escuchar cualquier música, pero, Yeah, sí, South sí, ya. Pero no todo nos conviene. Si algo no te conviene, no lo Ujú. escuches, simplemente no lo escuches y ya. Yeah. Es bueno tener la mente limpia. Like, es Yes. bueno no estar pensando, oh, es que miré ese video. No, simplemente si miras que si te causa mal o no te hace bien, nomás no lo escuches o no lo veas. Se acabó. Yeah. Simple as that. No culpes a otros. No, ya estamos grandes, ¿sabes? Yeah. Pero, bueno, yo soy yo. Hay otra gente que dice, pues sí, pero tú lo estás diciendo. Pues no sí, a lo mejor yo lo dije, pero no te lo tomes personal. Simplemente yo creo que los comediantes, pues, deben hacer su trabajo. Literalmente les estás pagando a ellos para que te hagan reír. Yeah. Pero si yo, a mí, como lo vuelvo a decir otra vez, para clarificar. Si yo escucho a un comediante y está hablando algo que no me gusta, nomás simplemente no lo escucho y ya. Yeah. Me acuerdo que dijo Chris Rock en una entrevista que le hicieron, no me acuerdo quién se la hizo, pero él estaba diciendo, sí, no era él, era Chapeo. Mhm. Él estaba diciendo él, si tú sabes que yo soy de esta manera, no me escuches. Yeah. Más vete, y yo no voy a ir a tu casa, te lo prometo, que no voy a ir a tu casa a decirte el chiste. Right. Te lo prometo. Ujú. Lo dijo como 3 veces and I was like, that's right, he's right. No voy a llegar a mi casa y déjate cuento el chiste. No, nomás simplemente no me escuches y ya. Pero obvio, estamos hablando que es una persona muy influente, ¿verdad? Sometimes I say like really dumb things at home. Yeah. Entre familia, right? Really, really dumb things. And then everyone's like, that's messed up. And I was like, yeah, but you're laughing at it. So Yeah. you're just as guilty. Like if you find humor in it, don't act like a saint. Because Yeah. it is funny. It might be a little screwed up, but it Yeah, is funny. pero es funny, yeah. Pero bueno, creo que fue un buen episodio, Margarito. Gracias por hacer el tiempo. For Y podemos sure. seguir hablando de la comedia. A lo mejor por otra vez hablamos de la comedia un poco más, pero Yeah. pues sí, no estamos aquí para tampoco dar escuela. Tampoco no vean esto como una escuela, ¿no? Simplemente es nuestro pensamiento. Yeah.
lo que pensamos. Conversation. Ya es una conversación. Pero si a alguien le gustaría que entrevistemos a alguien o hablemos con alguien, o alguien quiere estar en el podcast, mándenos un mensaje. Literalmente, pueden escucharnos pues por aquí, Spotify también. Am, y si alguien quiere estar o le gustaría estar, pues mándenos un mensaje por en Instagram. And we'll get it done. Ya, y lo hacemos. Así es que, ¿algo más que quieras comentar, Margarito? Oh, life's peachy. Beautiful. Alrighty. Awesome. Entonces, pues gracias a todos los que escucharon o vieron el episodio. Les agradecemos. Que tengan un buen día, una buena noche, donde quiera que se encuentren. Cuídense y nos vemos para la próxima. Beautiful. Beautiful. Beautiful.